Okay. Today we solve more problems on strain energy. Okay. Now I read the problem. A steel rod 60 mm diameter. A steel rod 60 mm diameter and 3 meter long. Now length is given in meter. 3 meter long. Find maximum instantaneous stress induced when a pull of 90 kilonewton. So force is given 90 kilonewton applied suddenly. Applied suddenly on it. Calculate elongation, that is delta L. Then calculate resilience, that is strain energy. And third, calculate modulus of resilience. Modulus of resilience. And value of modulus of elasticity is given, that is 200 kilonewton per mm square. Okay, now I read problem again. A steel rod is given 60 mm diameter. Length of the rod is 3 meter. Now a force of tensile 90 kilonewton is applied suddenly, and they says find elongation, find strain energy, that is resilience, and modulus of resilience. Then modulus of elasticity is given 200 kilonewton per mm square. Okay, so here now we have to use the formula of strain energy, that is U equal to half sigma square V by E. Now this formula is for all type of loading, strain for sudden type, for gradual type, and for impact type also. Now here we don't know sigma. Now how to calculate sigma? Now to calculate sigma, we just see whether the load is acting suddenly, gradually, or impact. Now the load applied is suddenly. Now what is the formula of stress? Stress is equal to 2P by A. So we put the values. 2P is given in kilonewton, so we convert in newton. Then area, cross-sectional area. Now the bar is a circular bar, diameter is given. So the area is pi r square. So pi, diameter is 30, so radius is, diameter is 60, so radius is 30. Now the value sigma is 63.66 Newton per mm square. So this is the stress. Now we use this stress here. So, now instead of sigma, now we put 63.66 bracket square. Now volume. Volume is equal to what? Area into length. So area is pi r square into length. Now this length is given in meter. We have to convert in mm. So 1 meter equal to 1000 mm. So 3 into 10 raised to 3 divided by capital E. Now the capital E is given in kilonewton per mm square. Now we have to convert in Newton per mm square. So 200 into 10 raised to 3 Newton per mm square. So after calculating capital U, that is strain energy, is equal to 85,938.23 Newton mm. This is your strain energy. Now you can keep this answer as it is, but suppose we have to calculate this value in joule. So we first convert it in Newton meter. So divide by 10 raised to 3. So this is 85.938 Newton meter, or we can say it is joule. So this is your value of strain energy, or we can say resilience. Now this is find modulus of resilience. So this is the maximum energy, strain energy. So now we calculate modulus of resilience. Now modulus of resilience is equal to what? The maximum strain energy per unit volume. So this U max, just we calculate 85,938.23 divided by the volume. Again same formula, area into length. So pi r square into length is 3 into 10 raised to 3. So the value of modulus of resilience is 0.01013
Newton mm per meter mm cube. So this is your modulus of resilience. Okay, so this problem is asked in exam for 4 marks. So what we have to take important thing is how the load is applied. Either it is gradually or suddenly. If the load is suddenly, we use the formula of stress for a certain type of loading. If the load is gradually, then we use sigma equal to P by V. And if the load is impact, then we use the formula of impact stress. Okay. Now we take the next problem. Now we consider next one. Okay. Now next. Okay. A bar of 20 mm in diameter. Again, the bar is circular. So bar of 20 mm in diameter and 1000 mm long. So original length is given in mm. That is 1000 mm long. Now it's hung vertically. And the collar is attached at the lower end. Okay. Now a weight of 1000 Newton, P is given 1000 Newton. Now it falls to a height of 250 mm onto a collar. Now calculate the maximum instantaneous stress, that is sigma. Calculate elongation, that is delta L, and calculate strain energy, that is capital U. And again they given capital E, 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Okay, I read the problem again. A bar 20 mm in diameter and 1000 mm long is hung vertically and a collar is attached at the lower end. A weight of 1000 Newton falls through a height of 250 mm on the collar. Calculate the maximum instantaneous stress, strain energy, and elongation. And again, the modulus of elasticity is given, that is capital E. Okay, now we solve this problem. Okay, so here we have to calculate first sigma. We can calculate delta L. So before that we have to calculate sigma, then only we can calculate delta L. So what is the formula for sigma? P by A plus under root P by A bracket square plus 2P HE upon AL, or we can say volume. Okay, now see here. This is the formula for impact type of loading. Just now we have used for sudden, that is 2P by A. Now here, this P by A, we can calculate separately so that the calculations get easier. So this P by A, P is given 1000 divided by area pi r square. So this value P by A is 10.30. आपण हे फक्त सेपरेट काढून घेऊ तर आता कॅल्क्युलेशन सोप्या होतील. P is given 1000, area is cross sectional area pi r square. Now we put this value of 10.13 here. So see here, 10.13 plus under root 10.13 square plus 2. Now this P by A is nothing but this one. So into 10.13 into height. Now height of fall is given 250. Now modulus of elasticity. This value is given 2 into 10 raised to 5. It is given in Newton per mm square only. Divided by area into length. Again area is no. P by A we just put here. So no necessary to calculate. Again area. And length is given 1000 mm. काय put केलं? P by A we calculate separately. Separate काढून घेतलं. So P by A plus under root P by A square plus 2PHE by A. This is the formula. So here we put 10.13 plus under root 10.13 square plus
2 हे P by A त्याच्या ऐवजी we put 10.13. H is given 250. Modulus of elasticity is 2 into 10 raised to 5 and length is given 1000. Okay. हा लोड कसा आहे त्यांनी काय दिलंय की एक बार आहे आणि तो हंग व्हर्टिकली म्हणजे हा जो बार आहे असा हा वरतून असा लटकतोय याच्या खाली आहे तुमची कॉलर आणि हा जो वेट आहे हा वेट किती आहे तर तो आहे 250 न्यूटन आणि हा वेट कुठून आहे इथे आदळला तर या हाईट वरून आणि हा एच दिलाय तुमचा 250 mm. This one is given 250 mm. So now after calculating we got sigma equal to किती मिळालं आपल्याला सिग्मा 567.38. कॅल्क्युलेशन्स करून बघा प्रत्येकाने. So this one is your sigma, that is the instantaneous stress due to impact type of loading. आता आपल्याला काढायचं डेल्टा एल. I think in last problem delta L is remaining. Calculations करायचं राहिले ते करा आता तुम्ही. Delta L, what is the formula for delta L? Sigma L by E. नीट लक्षात घ्या हे कुठून आलंय कॅपिटल E इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल e. हा E आपण इकडे घेऊया. सो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन कॅपिटल E. पण E म्हणजे काय स्ट्रेन. सो डेल्टा L by L is equal to sigma by E. Now we are interested in finding only sigma delta L. So we take this L on the right hand side. So delta L is equal to sigma L by E. आणि ही व्हॅल्यू डेल्टा L ची आपण इथं पुट करतोय. नीट लक्षात घ्या आपण इन फर्स्ट चॅप्टर वी यूज दिस फॉर्म्युला डेल्टा L इक्वल टू PL by A. हा फॉर्म्युला आपण इथे यूज करत नाही. Why? If we use this formula then this load becomes gradual. हा जर फॉर्म्युला वापरला तर हा P by A आपला ग्रॅज्युअल होईल सिग्मा पण आपला लोड ग्रॅज्युअल नाही. इट इज अ इम्पॅक्ट टाइप ऑफ लोड आहे म्हणून आपण हा फॉर्म्युला न वापरता कुठला वापरतोय सिग्मा L by E. नाउ वी पुट द व्हॅल्यूज. सिग्मा आपण आत्ताच काढला 567.38. नाउ ओरिजिनल लेंथ इज 1000 divided by modulus of elasticity 2 into 10 raised to 5. So what is the answer of delta L? And the answer of delta L is 2.84 mm. So this is your elongation. So we calculate sigma, we calculate delta L. Now only remaining thing is how to calculate strain energy. आता strain energy काढण्यासाठी कुठला फॉर्म्युला वापरणार एकच फॉर्म्युला आहे. strain energy is equal to half sigma square V by E. So now let us put the values. Sigma आत्ताच काढले आपण 567.38 bracket square. Volume is area into length. Area is pi r square into length is 1000 mm divided by modulus of elasticity 2 into 10 raised to 5. पहा तुम्ही सगळीकडे आपण strain energy चा फॉर्म्युला सेम वापरतोय. So the answer is 252,836.02 Newton mm. You can keep this answer as it is. असंच ठेवलं तरी चालेल. पण समजा जर आपल्याला joules मध्ये सांगितलं असेल calculate the strain energy in joule, then we have to convert in joule. So convert Newton mm into Newton meter. So divide by 10 raised to 3 किंवा 1000. So this is Newton meter or we can say joule. Newton meter or joule. So here we calculate stress, then we calculate elongation, and then we calculate strain energy. Each problem procedure remains same. Only we calculate sigma by using different formulas. Different formula म्हणजे जर लोड सडन असेल तर सडनचा फॉर्म्युला, लोड जर ग्रॅज्युअल असेल तर ग्रॅज्युअलचा फॉर्म्युला आणि लोड जर इम्पॅक्ट असेल then we use the formula for impact type. So these problems are very easy. खूप सोपे आहेत हे. एक्झाम मध्ये अगदी इझिली याच्यावरती प्रॉब्लेम विचारले तर आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल. So just we have to keep these 4 formulas in mind. Now we take the next one. आता पुढचा प्रॉब्लेम बघूया. Okay.
आता an unknown weight falls. Unknown weight means load is not given. Unknown weight falls through 15 mm on a collar rigidly attached at the lower end of a vertical bar 4 meter long and 800 square mm in area. If the maximum instantaneous elongation is measured 3 mm. Now what is the corresponding stress and volume of and value of unknown weight? Take capital E is given 210 kilonewton per mm square. म्हणजे आता पहा याच्यामध्ये काय दिले unknown weight means P is not given. P दिलेलं नाही. Now it falls through 15 mm on a collar. म्हणजे height of fall is given 15 mm. कुठे आदळला हा weight? On a rigidly attached at the lower end of a vertical bar. म्हणजे this one is your vertical bar. हा तुमचा बार आहे असा. आणि या बारला खाली काय फिक्स केलंय कॉलर फिक्स केली आहे. आता ह्या बारची लेंथ दिली आहे तुम्हाला 4 मीटर लॉंग. So original length of the bar is 4 meter. And now instead of giving the dimensions, they give you directly the area, that is 800 square mm. So the cross sectional area is given 800 mm square. Now the maximum instantaneous elongation. आता काय झालंय हा जो unknown weight आहे, we don't know this unknown weight. This is your P. Its height is 15 mm. आता जेव्हा हे weight याच्यावरती आदळतं काय होतंय elongation takes place. आता ही जी elongation आहे, this delta L is given to you. हे delta L तुम्हाला दिलेला आहे. And this elongation is given as 3 mm. हे तुम्हाला elongation दिलंय 3 mm. That means delta L is given 3 mm. आता what is the corresponding stress? मग त्यांनी विचारले की सिग्मा किती and what is the unknown weight म्हणजे P किती and capital E is given 210 kilonewton per mm square. The modulus of elasticity is given, but it is given in kilonewton per mm square. Now how to solve? आता इतके वेळ आपण काय केलं की आपण स्ट्रेस काढत होतो पण त्यावेळेस आपल्याला लोड दिलेलं होतं. लोड इज गिवन अँड वी कॅल्क्युलेट इलॉंगेशन. असं मगाच्या प्रॉब्लेम मध्ये सॉल्व्ह केलं. आता काय करायचंय डेल्टा एल इज गिवन. मग डेल्टा एल करायचं असं फॉर्म्युला काय त्याचा सिग्मा एल बाय ई. नाउ दिस डेल्टा एल इज गिवन 3 mm. काय काय दिले पहा. दिस डेल्टा एल इज गिवन. Original length is given. Modulus of elasticity is given. So we can easily calculate stress. काढू शकतो आपण. So delta L is 3. Sigma we don't know. Original length is 4000 mm. Length is given in meter. We convert in mm. Divided by E. आता ही जी E आहे it is given kilonewton per mm square. We calculate in Newton per mm square. That means multiplied by 1000. So 210 into 10 raised to 3. So let us calculate sigma. So this 210 goes in the numerator divided by this 4000. So what is the value of stress? किती येते stress बघूया. 157.5 Newton per mm square. म्हणजे आपल्याला स्ट्रेस किती मिळाली 157.5 म्हणजे आपल्याला स्ट्रेस मिळाली. आता आपल्याला काढायचंय अननोन वेट. ना हाऊ टू सॉल्व. आता अननोन वेट काढायचं असेल तर आपल्याला फॉर्म्युला कॅन्सल ऑफ स्ट्रेस माहिती आपल्याला. सो इट इज द फॉर्म्युला फॉर स्ट्रेस फॉर इम्पॅक्ट टाइप ऑफ लोडिंग. सिग्मा इक्वल टू P by A plus under root P by A bracket square plus 2PEH upon volume or area into the length. Okay. आता पहा फॉर सिम्प्लिफिकेशन. आता आपल्याला P माहित नाहीये पण P सगळीकडे आहे अंडर रूट. मग कॅल्क्युलेशन सोपं जाण्यासाठी लेट अस कन्सिडर P by A is equal to X. So that calculations get easy. मग आता आपण P by A च्या ऐवजी पुट करूया X. सिग्मा आपल्याला माहिती आपण आत्ताच काढलं. So 157.5 is equal to
p by a च्या ऐवजी we write x plus under root p by a square म्हणजे x square plus हे p by a त्याच्याऐवजी we put x so 2x आता e ची व्हॅल्यू पुट करूया 210 into 10 raised to 3 किलोन्यूटनचं न्यूटन मध्ये गेलं into h height of fall किती आहे 15 so divided by length is given in kilonewton length is given in meter we convert in mm आता कसं सिम्प्लिफिकेशन करूया पहा this 157.5 as it is under root x square आता हे सिम्प्लिफिकेशन करून घेऊया this 10 raised to 3 get cancelled now this 2 now here hit 2 म्हणजे 105 into 15 काय येते ह्याचा आन्सर 1575x this x as it is now what we do we take this x on the left side हे आपण लेफ्ट ला घेऊया minus x is equal to under root x square plus 1575x now we do squares on both sides दोन्हीकडे स्क्वेअर करूया so 157.5 minus x bracket square is equal to आता इकडे स्क्वेअर केलं तर काय होईल त्या रूट साइन निघून जाईल so x square plus 1575x and now we open this bracket ह्याचा स्क्वेअर करूया a minus b bracket square that is 157.5 bracket square plus this x square minus 2 काय आपला फॉर्म्युला a minus b bracket square a square minus twice ab plus b square so I write a square plus b square minus 2ab that is 157.5x is equal to x square plus 1575x now we आता हा x square both sides get cancelled now this 157.5 we take on this side only हा x square cancel होईल दोन्हीकडून बरोबर आता ही व्हॅल्यू मायनस आहे ती तिकडे गेली की होईल प्लस so 1575x plus this answer is किती येईल हे आन्सर 315x ओके मग आता हे ह्या दोघांचे ऍडिशन करू आणि हा स्क्वेअर ह्या स्क्वेअरचा आन्सर किती येते 24806.25 is equal to now this one is 1890x दोघांची ऍडिशन now next step is आता मी इकडे लिहिते now the next step we want x so shift this 1890 on the left side so therefore x is equal to 24806.25 divided by 1890 so therefore x is equal to किती येते बघा x 30.125 this is the value of x पण आपण x काय अजून केले x is equal to p by a therefore x equal to p by a आता हा x लिहिला आपण 13.125 p आपल्याला काढायचंय so we keep as it is now what about area is directly given to you 800 mm square so p is equal to do the cross multiplication of these two and p is equal to 10500 newton so this is the value of unknown weight keep as it in newton or we can convert in kilonewton न्यूटन मध्ये ठेवलं तरी चालेल किंवा किलोन्यूटन मध्ये कन्वर्ट केलं तरी चालेल म्हणजे काय केलं ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला इलॉंगेशन दिलं होतं ह्या इलॉंगेशन वरून आपण सिग्मा फाइंड केला आणि आपल्याला अननोन वेट फाइंड करायचं होतं अननोन वेट फाइंड करायचं म्हणजे पी पण इथं सगळीकडे पी आहे मग कॅल्क्युलेशन इझी जाण्यासाठी आपण काय केलं लेट अस अजून पी बाय ए एज एक्स मग ह्या पी बाय ए च्या ऐवजी एक्स केलं p by a square means x square this p by is nothing but x and put the value of all the remaining things बाकीच्या व्हॅल्यू पुट केल्या now after simplification
आपण ह्याचं कॅल्क्युलेशन येईल ते 1575 येईल. Then we take this x on the left side, do the squares for both sides, take constant on one side, another terms x terms on the right side, and we calculate value of x. But x is p by a. By x value p by a, we put the answer of x area so that we can easily get value of p. So this is the value of unknown weight. समजले सगळ्यांना? Okay. Now we take the next one. Now we take one small problem. Now we solve one problem on short formula. Short formula means what? When the load falls through a height of h, but suppose this height is 0, that means the load is dropped directly, so the load becomes suddenly. And when the elongation is very small, जेव्हा तो load आढळतो, then that delta is very small, so we consider that delta is 0. So the formula we got is a short formula. Okay, now let us solve the another problem. Okay, now weight of 1000 Newton, P is given 1000 Newton. Now this weight falls onto a collar of the bar. Now the cross section of the bar is 20 mm by 20 mm. That means the bar is a square bar. Dimensions are 20 by 20. And the length is 3 meters. Okay, original length of the bar is given 3 meters. If the weight falls through height h, if the weight falls through a height h, produces an instantaneous stress 200 Newton per mm square, sigma. Find the value of h. Use a short formula. This is use a short formula and take capital E. Here they specifically said use the short formula, and they say capital E is 200 kilonewton per mm square. Okay. Now see here. समजा आपण एखादा बार घेतला. Now this bar is fixed at top and a collar is fixed at bottom. Now when this load slides, जेव्हा हा लोड आदळतो through a height h height मधून, तर काय होतं आपलं इलॉंगेशन होतं. And this elongation is delta L. Okay. So how to calculate work done? कसं काढतो आपण? Work done is equal to P into displacement of this distance, that is h plus delta. This is the formula. आणि मग आपण तो काय करतो? स्ट्रेन एनर्जीला इक्वेट करतो, सिम्प्लिफाय करतो आणि आपल्याला सिग्माची व्हॅल्यू मिळते. पण इथं काय होतं की when this elongation is very small or negligible, खूप थोडीशी elongation असेल, then we neglect it. So delta L is 0. म्हणजे डेल्टा एल ची व्हॅल्यू इथं काय येणार आहे? 0 येणार आहे. म्हणजे तुमचं वर्क डन काय आलं? P into h. आणि जेव्हा आपण हा स्ट्रेन एनर्जीला इक्वेट करतो, हा सिग्मा स्क्वेअर V by E, we know that mathematically work done and strain energy both are same. जेव्हा आपण हे इक्वेट करतो, strain energy and this work done. So if we calculate sigma एका बाजूला ठेवलं आणि या सगळ्या व्हॅल्यू जर आपण तिकडे घेतल्या, E goes in the numerator, this V and this 2 also goes in the numerator. बरोबर आहे. पण आपल्याला सिग्मा काढायचंय. So sigma is equal to 2PHE upon V. आणि हा तुमचा आहे शॉर्ट फॉर्म्युला जो आपल्याला यूज करायचा इथे. त्यांनी पर्टिक्युलरली सांगितले यूज शॉर्ट फॉर्म्युला. सो when elongation is negligible we cancel it, neglect it. म्हणजे इथं डेल्टा 0 पुट केला म्हणजे तुमचं वर्क डन आलं PH. आणि जेव्हा हे स्ट्रेन एनर्जीला इक्वेट करतो तेव्हा सिग्माचा फॉर्म्युला येतो. आता आपण व्हॅल्यू पुट करूया फक्त इथे पहा 2. आता आपल्याला h काढायचे. सो फॉर सिम्प्लिफिकेशन वी टेक स्क्वेअर. आपण दोन्हीकडे स्क्वेअर करू म्हणजे आपल्या कॅल्क्युलेशन्स काय होतील? इझी होतील. पहा सिग्मा स्क्वेअर इज इक्वल टू 2PHE अपॉन व्हॉल्यूम. काय केलं आपण? फक्त स्क्वेअर केला. आता सिग्मा आपल्याला दिलंय. किती दिलंय? आय राईट हिअर. So value of sigma is given 200
square is equal to 2. Now P is given 1000 Newton into E. E is given modulus of elasticity 200 into 10 raised to 3 kilonewton per mm square. We convert in Newton per mm square. And volume value is calculated as area into length. Area is cross-sectional area 20 by 20 and length is in meter. We convert in mm. Okay, so no height is remaining. Height राहिली आपली इथे द्यायची. This height is remaining. 2 P ची व्हॅल्यू पुट केली, E ची पुट केली, व्हॉल्यूम. So only remaining H. आता H एका बाजूला घेऊ, सगळ्या व्हॅल्यू दुसरीकडे घेऊ. So 200 square into 20 into 20 into 3 into 10 raised to 3 divided by 2 into 1000 into 200 into 10 raised to 3 is equal to H. So this H. आता कॅल्क्युलेशन केल्या तर आपल्याला H मिळेल. This H is given 60 mm. कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर H ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल 60 mm. So this capital H is given in question. So this H is nothing but 60 mm. So here we use a short formula. काय यूज केला आपण? शॉर्ट फॉर्म्युला यूज केला. So these are the problems based on strain energy. सिंपल आहे. फक्त आपल्याला 3 फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे स्ट्रेसचे. स्ट्रेन एनर्जीचा फॉर्म्युला रिमेन सेम फॉर एनी टाइप ऑफ लोडिंग. म्हणजे जरी लोड सडन असेल, ग्रॅज्युअल असेल किंवा इम्पॅक्ट असेल तर स्ट्रेन एनर्जी आपण ह्या फॉर्म्युल्यानेच काढतो. हा सिग्मा स्क्वेअर व्ही बाय ई. पण स्ट्रेस जी आहे ही स्ट्रेस कशी ठरवतो? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग. म्हणजे जर ग्रॅज्युअल असेल then P by A. This is for gradual. Then sigma equal to 2P by A. This is for sudden. And for impact, P by A plus under root. काय आहे? P by A bracket square plus 2PHE upon volume, or you can say area into length. This is for impact. त्यामुळे हे तीनही फॉर्म्युले व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे स्ट्रेसचे. And how to calculate elongation delta L by using this formula sigma L by E. So this is the important part in your strain energy. So I think this much problems are sufficient for you. So in next lecture we take the next part, new part. Okay, thank you.